এখন 2022 সালের সিসি 10-এর কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আলোচনা করব। আমি বলে দিচ্ছি, আস্তে আস্তেই বলছি, তোমরা শুধু ভালো করে শুনে নাও একবার। আর যদি লিখতে হয় তাহলে লিখে নিতে পারো, যেটা হয়তো তোমাদের কাছে নেই বা অনেক বড় আছে উত্তরটা। আমি সবগুলোই ছোট প্রশ্নের ছোট ছোট উত্তরই তৈরি করেছি। আস্তে আস্তেই বলবো, তো তোমাদের তাহলে শুনতে সুবিধা, উত্তরগুলো বুঝতে সুবিধা, তোমরা যেটা মনে করবে সেটা তোমরা লিখে নিতে পারো। আগের ভিডিওটা যারা দেখেছো তারা জানো আমি সেখানে বলেছি যে আমি সাজেশন যখন দিলাম সেটাতেও আমি লিখে দিতে পারিনি, মুখেই বলে দিলাম। এটাতে আমি মুখেই বলে দেবো, কারণ আমি একটু ব্যস্ত আছি, ওই জন্য সম্ভব হয়নি লেখাটা। আর তোমাদেরকে যেটা কমেন্টে বলতে বলেছি, জানাতে বলেছি, সেটা কিন্তু জানাতে ভুলো না। অবশ্যই জানিও যে না, কেমন কি করলে ভালো হবে সেটা অবশ্যই লিখো। আর সাজেশন যেগুলো দিয়েছি সেগুলো তোমরা করেছো কি না, বা আমি এতদিন ধরে যে প্রশ্ন প্রিভিয়াস ইয়ারেরগুলো দিলাম সেগুলো তোমাদের হেল্পফুল হয়েছে কি না, সেটা কিন্তু যে যে ভিডিওগুলো দেখেছো সেই ভিডিওতেই রিপ্লাইটা দিও। আমারও তাহলে ভালো লাগবে, আমি বুঝতে পারবো যে না, কোন জায়গাটা আমাকে একটু ঠিক করতে হবে। তা তোমাদের সেটা সুবিধা যে না, এই জায়গাটা আমাকে এরকমভাবে বলতে হবে বা উত্তরগুলো আমাকে এরকমভাবে দিতে হবে। তো একটু ফিডব্যাক আমাকে দিও কমেন্টে। প্রথম প্রশ্ন আছে, দেখো, হোয়েন ওয়াজ দ্য লেডি অফ শ্যালট ফার্স্ট পাবলিশড অ্যান্ড হোয়াট ওয়ের ইটস লাইকলি সোর্সেস? কখন প্রথম পাবলিশড হয়েছিল? না, দ্য লেডি অফ শ্যালট ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন 1832. Its likely sources include the Arthurian legends, particularly the tale of Elaine of Astolet, who falls in love with Sir Lancelot and dies of a broken heart. Second, how did the Lady of Shalott spend her time and why did she not look down on Camelot? The Lady of Shalott spent her time weaving a tapestry or web in her tower. She did this because she was a curse. পরের ওই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে যে হোয়াই ডিড সি নট লুক ডাউন অন কেমলট? কেন সে কেমলট দেখতে পেত না নিজের চোখে, নিচের দিকে তাকাতে পারতো না কেন? সি ওয়াজ আন্ডার এ কার্স দ্যাট ফরবেড হার ফ্রম লুকিং ডাইরেক্টলি অ্যাট কেমলট। ইনস্টেড, পরিবর্তে, সি কুড অনলি সি দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু এ মিরর দ্যাট রিফ্লেক্টেড হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং আউটসাইড। তাহলে সি ওয়াজ আন্ডার এ কার্স দ্যাট ফরবেড হার ফ্রম লুকিং ডাইরেক্টলি অ্যাট কেমলট। ইনস্টেড, she could only see the world through a mirror that reflected what was happening outside. Question C দেখো, what remark does Sir Lancelot make when the body of the Lady of Shalott was discovered? When the Lady of Shalott dies and her body is found in a boat that drifts to Camelot, Sir Lancelot remarks, "She has a lovely face. God in his mercy lend her grace." এটা কিন্তু ডাবল কোটেশনের মধ্যে দেবে যেহেতু কবিতার অংশ। This comment reflects his admiration for her beauty, though he remains unaware of her tragic fate. What does the word favor mean in the phrase, "My favor at her breast in my last duchess"? এখানে ফেভার বলতে কি বোঝানো হয়েছে? In My Last Duchess by Robert Browning, the word favor means to a token of affection, such as a gift or a mark of approval. The Duke suggests that the Duchess treated his gift or attention with the same value as she did anything else, which displeased him. আর একবার বলছি, In My Last Duchess by Robert Browning, the word favor means to a token of affection, such as a gift or a mark of approval. The Duke suggests that the Duchess treated his gift or attention with the same value as she did anything else, which displeased him.
Who had stopped to blame this sort of trifling? What does the Duke refer to as trifling and what does he do about it? Duke refers to the Duchess's friendly behavior and smiles at trifling. To stop this, he implies that he had her killed. What does the Duke say about Fra Pandolf? The Duke mentions Fra Pandolf to emphasize the skill of the painter who created the portrait of the Duchess. He repeatedly refers to Fra Pandolf's name to suggest that the Duchess's blush in the painting was caused by something the painter said or did, implying that she was too easily pleased. পরের প্রশ্ন, হাউ ডাজ ক্রিস্টিনা রসেটি ডেসক্রাইব লরা when she is on the verge of succumbing to the seductive come by calls of the goblin men? Christina Rossetti describes Laura as being entranced and eager when she is on the verge of succumbing to the goblins' come by calls. Her eyes are described as sparkling, and her mouth is watering as she listens to their tempting calls. She is visibly drawn to the fruit, showing physical signs of desire and longing, which foreshadow her eventual giving into temptation. Who is Ginny and what is her predicament in Goblin Market? Ginny is character of Rossetti's Goblin Market. She, like Laura, was tempted by the goblin men's fruit, but after eating it, she could not find the goblins again to get more. Ginny's tragic fate serves as a warning to Laura about the dangers of succumbing to temptation. What household work do Laura and Lizzie do every day in Goblin Market? লরা এবং লিজি বাড়ির কী কাজ করতো সারাদিন ধরে? Laura and Lizzie engage in various household tasks every day, such as milking cows, kneading cakes of wheat, sweeping the house, and baking. These chores reflect their simple, hard-working lives before Laura's encounter with the goblin men. What is the Red Room in Charlotte Bronte's Jane Eyre? The Red Room symbolizes Jane's sense of confinement and punishment. It is a cold, gloomy, and uncomfortable room where Jane is locked as a punishment by her aunt Mrs. Reed. The room's dark atmosphere reflects Jane's emotional turmoil and isolation. Name the contagion that broke out in Lord Institution. What were its consequences? The contagion that broke out at Lord Institution in Jane Eyre is typhus. The consequences were severe. Many students, including Helen Burns, fell ill and died due to the disease. The outbreak highlighted the poor living conditions and inadequate medical care at the institution. Who is Adele and what is her parentage? Adele Burns is Mr. Rochester's ward and her mother is Celine Burns, a former opera singer. Adele's parentage is significant as it connects her to Rochester, though he does not believe he is her biological father. What book is Jane shown to be reading in the first chapter of Jane Eyre? How does she like it? প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা
জেনকে যে বইটা পড়তে দেখেছিলাম তার নাম কি এবং সে বইটাকে জেন কতটা পছন্দ করত। জেন ইজ শোন টু বি রিডিং বিউইকস হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ বার্ডস। She enjoys the book, finding solace in its illustrations and the escape it offers from her harsh reality. Why does Jane reject the offer of marriage made by Saint John Rivers? Jane rejects the marriage proposal of Saint John Rivers because she does not love him. She values his friendship and respect, but feels that marrying him would be a sacrifice of her own feelings and desires. She loves Mr. Rochester. আমি 5 নম্বরের একটা দুটো প্রশ্ন বলে দিচ্ছি, অ্যান্সারগুলো সেগুলো একটু শুনে নাও। Identify 2 features of pre-Raphaelitism in Goblin Market. এই একই প্রশ্ন বিভিন্ন সালে হয়তো এসেছে। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো করলেও বাকি সালের 5 নম্বরের বা 10 নম্বরের প্রশ্নগুলো হয়ে যাবে। গবলিন মার্কেট থেকে বলেছে 2 features of pre-Raphaelitism. Goblin Market by Christina Rossetti exhibits several features of pre-Raphaelitism, a 19th century artistic movement that aimed to return to the detailed, vivid color and complex compositions of early Renaissance art before Raphael. Pre-Raphaelitism art and literature are known for their rich, intricate details and lush, vibrant descriptions, which aim to evoke sensory experiences. In Goblin Market, Rossetti's descriptions of the goblins and their fruits are particularly vivid and lush, drawing the reader into the sensual allure that the goblins represent. For example, the fruits are described with rich, tempting imagery. Apples and quinces, lemons and oranges, plum and picked cherries, melon and raspberries, bloom down checked peaches. The detailed listening of the fruits combined with the tactile and visual descriptions creates a sense of abundance and temptation, reflecting pre-Raphaelite emphasis on capturing the beauty of the natural world in exquisite detail. Pre-Raphaelitism often involved moral or symbol undertones, drawing on medieval themes and Christian symbolism. Goblin Market can be interpreted as an allegory of temptation, sin, and redemption, echoing the moral themes that pre-Raphaelites frequently explored. Laura's subsequent suffering can be seen as the consequences of yielding to temptation, while Lizzie's self-sacrifice and her resistance to the goblins symbolize redemption and the power of sisterly love. আমি 5 মার্কসের একটা প্রশ্নই বলে দিলাম। পরীক্ষার আগে সবগুলো বলতে গেলে তোমাদের শুনতে আবার সেগুলো তো অনেকটা সময় নষ্ট হবে। একটা বললাম, তো বাকিগুলো কি বলবো? আর আমি তোমাদের অনেকটা সময়ের অপচয় হবে করে আমি বললাম না। যদি তোমরা চাও তাহলে আমি পরেরগুলো বলে দিতে পারি। ভিডিওটা দেখার পর তোমরা কমেন্টে সেটা জানিও।